Даша. Bring. Уважаеми професор Кеншмайт, уважаеми професор, драги колеги и гости, днес ще събира особено стойностен и значим повод. Със свое решение по предложение на катедрата по теория и методика на физическото възпитание, Академичният съвет на 17 юли 2017 година присъди почетното звание професор емеритус, почетен професор, на господин Сан Чин за особени заслуги в развитието, популяризирането на източните бойни изкуства и науките за тях, създаването на нови техники, непознати до момента в областта на тези изкуства. И днес ще бъде проведена церемонията по връчването на почетният плакет и почетният диплом на господин Чин. За кратко представяне на заслугите на господин Чин, заради които получава почетното звание, давам думата на ръководителя на катедрата и функционален декан, господин професор Маргаритов. Заповядайте. Уважаеми господин ректор, уважаеми професор Кешпе, уважаеми господин Чин. За мен е задоволствие, че днес мога да представя този известен специалист в областта на бойните изкуства. Грандмайстор Сан Чин е роден на 1 август 1954 година и е най-големият син на грандмайстор Чин Кюн, основател на стила Кунг Фу. Роден в неговата традиционна китайска бойна фамилия, той прекарва своята младост, изучавайки по традиция бойните изкуства. В Америка той прекарва първите си 10 години,
работейки и преподава бойното изкуство на Чанин в Ню Йорк. Там той е потопен в манастирско обкръжение, имайки директен достъп до много майстори, учители по бойните изкуства. Той погледнал много дълбоко в механизмите на вниманието и природата на съзнанието. Заедно с неговите колеги се изследват и принципите, създавайки 28 форми на обучение, така наречените базисни упражнения. След дълго време, прекарано в манастира Чан Ин, графмайстор Сам Чин продължил задълбочено изучаването на универсалните принципи, а именно осъзнаване на механиката на движението и усещане на тялото. Традиционно високите бойни умения винаги са ревностно пазени и предавани само чрез директен контакт и дълги години от личната практика. През последните 20 години грандмайстор Сам Чин се е стремил да промени този метод на предаване, за да може това съзнание да се споделя на открито. През 2006 година грандмайстор Чин написва една от най-хубавите си книги Iliqchuan. На български. Да, на български повтарям. Iliqchuan. Или това е бойното изкуство на съзнанието. Неговото достигане до сърцевината на бойните изкуства. Тази книга специалистите я наричат като наръчник на бойните изкуства. Един голям комплекс от техники и детайли на самия стил. Основно в тази книга методът се базира на два основни принципа. Първият принцип е Тай Чи, или който се занимава с бойно изкуство, знае баланса на Ин и Ян. Хармонизирани и разбирани. Вторият принцип е Дзен, на центриране, да бъдеш винаги сега в момента там, където трябва. Центриран и да бъдеш в сегашния момент. Тренировката е опростена, за да се постигне целта да бъдем, както се казва, тук и сега. Това не може и по-високо. Това е уникален метод за развиване и центриране, базиран на бойното изкуство. Тук са поставени и 6 посоки на трите измерения. Практикуващи всички естествени движения в този боен стил. Като цяло мога да заключа, че майсторството на Сам Чин е продукт на култивирани и истинско разбиране на нещата. Чрез своя стил той насочва обучаемите към самото майсторство. Днес грандмайстор Сам Чин продължава да развива и задълбочава разбирането на съзнанието и бойните изкуства. Той преподава
семинари в целия свят. С неговия син, бакалавър по спортни науки, живейки в Нью Йорк, това изкуство все повече и повече набира почитание. Развива се вече и в страните като България, Германия, Швейцария, Австрия, Италия, Дания и много други страни. Днес може би нямаше да бъдем тук, ако тази система, предложена от грандмайстор Самчин, не бе представена от професор, доктор Кешпрек в системата ЕВТО. Грандмайстор Чин е близко сътрудничество с професор Кешпрек, който е професор, почетен професор на Пловдивския университет. И повече от 25 години имаме прекрасно сътрудничество. Неговата дъщеря Натали, доктор Натали Еркер, също съдейства за развитие на тази система. Тук са и доктор Оливер Кьонек, Томас, Андреас и много други привърженици, много други важни фактори в системата на Iliqchuan. В заключение, разрешете ми да приветствам всичко това, което става днес. Аз вярвам, че тази система ще научи и ще придоби по-голямо разпространение в България. И лично да благодаря на ректора на Пловдивския университет, професор доктор Козлуджов, за изключителното позитивно отношение към бойните изкуства. Благодаря на всички. Уважаеми колеги, драги гости, за мен е висока чест да връча почетния диплом, който е в два варианта, на български език и на английски език, на грандмайстор Самчин, заедно с почетния пакет на университета. Току-що чухте причините, поради които Академичният съвет присъжда това почетно звание за особени заслуги в развитието и популяризирането на източните бойни изкуства и науките за тях. Искам да пожелая на грандмайстор Чин много здраве, много позитивизъм, да продължи да се самоусъвършенства, защото това е безкрайен процес, и да му кажа, че винаги е добре дошъл сред нас тук в Пловдивския университет. Честито и на много лета!
благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани го на И сега, както е редно, давам думата за слово на лауреата на званието грандмайстор Самчин. За да не излъчваме повечевания, текстът е по-специфичен, 90% от присъстващите знаят, те са специалисти в тази област и говори само на английски. Уважаеми професор Пlovdiv, уважаеми професор Маргарито, уважаеми професор Хеншбек, уважаеми доктор Оливер Константин, уважаеми the Iliqchuan, ladies and gentlemen, colleagues, students and guests, especially my family, my wife Paisii, my daughters Yang, and my son Siong, and also my students from abroad to witness the event here, that from all different countries. From my Russia speaking country, my chief instructors, Alex, and the students, Daria. And from Ukraine, instructors, Sergey and Alexander. And from Belarus, Dima. And for my UK, Eric. And for my Austria, Logo. And from my US group, that is Richard Kelly, Ash Hayes, Dr. Whitang, Professor Nancy from and
Joshua and Magdalena. All right. I'm deeply thankful for the high recognitions, and I feel proud to hold the honor from the State University of Plovdiv, Paisii Hilendarski, for the Faculty of Theory and Method of Physical Education. Let the famous personalities such as Professor Dr. Kasbeck, John Blooming, and last not least, Carlo Ancelottis before me. This university has produced many fine athletics in many sport disciplines, and I feel honored by the award of this title. The State University of Plovdiv is one of the first universities to offer martial arts study, a program as early as in 1990. As for over 20 years, Professor Kasbeck and EWTO have worked with the State University of Plovdiv and have offered bachelor's, master's study in martial arts successfully for over 10 years, and even PhDs has come out of these studies. As the martial arts artist and above all teachers, my lifetime's goal is to spread and share my arts, juicing down with the world. And developments of martial arts in an academic, scientific ways has always been my great importance to me. And I have already been cooperating with American universities like Cabrini universities in Philadelphia. So with Cabrini universities, we offer credit course that are subject like learning how to learn and conflict and cooperation that are run by our students, Professor Nancy and instructor Landgraf. Now, so far, Zhongxingdao School has established in more than 20 countries, like US, right, Russia-speaking countries, like Poland, we have Netherlands, Ukraine, Latvia, Belarus, Lithuania, Netherlands, England, Australia, Malaysia, Singapore, Slovenia, Slovakia, Croatia, Israel, and we newly with Professor Kasbeck and the EWTO, we work exclusively together in countries like Germany, Denmark, Austria, Switzerland, Italy, and Bulgaria. We have started building up headquarters in Cyprus. Now, with the help of the universities of Plovdiv, I'm looking forward to make Zhongxingdao even more international. See, martial arts is not just a fighting, right? They have the important roles in forming characters and societies. It's an art of a discipline, right? Learning mental, physical, and especially when we use martial arts as a tool to understand yourself. It's very direct, and because that directness need attention, and they have readiness and alertness. That's what we talk about awareness, mindfulness. So recognizing the understanding of your mind and the physical. Right. Now,
in Zhongxing what does it mean? It's a path based on Zen philosophy and Tao, right? And it's a viewpoint. It's a viewpoint that how we approach to see things, right? That we can understand from the direct what is the nature of the mind and what is the nature of the physical, right? So, and it's appropriate for everybody, for old people, for young people, and even for disabled people, right? To practice regardless of age and physical conditions. So it consists of the health, the martials, and the spirituals. So, and it also can improve the sport performance and physical condition, and as well as the society in general. The approach of directness that help us to open up our mind. See, to calm down our mind and open up our heart. So to recognizing the conditions by itself, right, it gives you the right way of interact. Because understanding the directness of contact, that knowing what is the present and knowing what is from the past, you judge the moment. So we talk about learning how to learn. So we start to understand from what is knowing. Because very fundamental things we talk about knowing. That how can you know? So you're knowing from what reference? Are you knowing from the past reference that you judge? Or you are knowing from the moment, direct, present reference that you don't judge? You understand the condition by itself and you act appropriately with the environment. So in this way, you are always need to be open up yourself. So from here, it create a good environment. So with a good environment, it create this influence people around you, and you will live safe and happy. Right? That is through our discipline and with the direct knowing from the conditions that we say that you have the right understanding and you act in the moment of appropriate. So as you know that when we say present, if you can maintain present, everything is beautiful by itself. Because everything has its own place and time and has its own value. So then you can able to see everything is equal. So everyone with that kind of equalness, from the very base, you see everything is beautiful. So it helped the mental and physical that you can release yourself. All right? Then, so for the Zhongxing Dao approach, is the way that we see things. So let me explain a little bit why Zhongxing Dao, right? Because Zhongxing Dao, Zhong in Chinese is a center, or you can say it's a middle, or you can say it's neutral. So it's a neutral, center, balanced approach. All right. So important is that
for the present, you can only know from the balance point. From balance point here, you change, you know. Right? Then it falls back into here that we need to have discipline of understanding what is concentration and what is awareness. Right? Awareness is the quality of the mind. Right? With the quality of mind that you understand, it's a tool that you can use in everything. With a pure awareness, that when you come in contact, you can have a reflection of the true nature of things. So from here, you are not judging. So from here, you have direct knowing, we call that. Right? When direct knowing, if everyone have that kind of direct knowing, it contributes, everyone see the same thing. So there is no more quarreling. All right? It's because that we all based on our past to judge the moment. Everyone know, but everyone know differently. So sometimes because of this, argument come in. All right? So if we can have everyone see the base of origin, the same, so everyone work together. So it produces harmony, balance in the society. All right? And here, Professor Margaritov has invited me to teach lecture and workshops on a regular basis of let's say once per year, or maybe we will see how it progresses. So we will work together on philosophy, concept, and principles of martial arts, and how to develop the body unity, and the biomechanics and genetics, and also the strategies of movement. What is appropriate movement with sport or with any things you come in contact? So we have, we need to understand through recognizing the mental and physical. So I promise I would try to come as often as possible. And we'll cooperate with Professor Margaritov, Professor Kenspeck, and Dr. Oliver Courtney. Yeah? Right? Connie, sorry. All right. To further develop the research of the logic and function of the martial arts, and help the university's students in this field. So, right, I would thank you for your attentions, and thank you. Благодаря на грандмайстор Чин за съдържателното слово, за хубавите думи, които каза за част от присъстващите и за университета. Аз съм изключително приятно изненадан от факта, че тук сред нас присъстват
инструктори, негови ученици от изброих 11 страни, националности. Това е красноречиво свидетелство за неговия огромен авторитет. И доказателство, че сме направили правилен избор с тази церемония. Драги гости, специално за вас няколко думи. Присъствието ви тук е не само начин да изразите уважението си към Гранд майстор Чин, а надявам се и повод да се запознаете с нашия град и нашия университет. Пожелавам на вас приятно прекарване, а на Гранд майстор Чин още веднъж да му е честито. И с това закривам церемонията.